This cluster. conference will now be recorded. तो सबसे पहले मैं कुबरनेट क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ. Point number 1, create a cluster. So for create a cluster, I'm just create a one cluster. This cluster name is look like any name. You can give the any name of this cluster, and in this cluster like my cluster, and in this cluster I'm just create a one master node and another worker node. And now that these both nodes are connected with a service, and this service name is called a cluster IP service. Got it, guys? Master and worker. So how to create a cluster is simply I'm just login with portal, and I'm just go to the Amazon Web Services. Now login. Now guys, there's a one node is available. This need is controller node, or you know very well कि अगर आपको cluster बनाना है, so also you use a controller node, or with the help of controller node you deploy a cluster. So this is my controller node is available, or in this controller node I'm just already attach with controller node I'm already attached one role, or in this role I'm already provide a access of S3 access, VPC access, and जो भी हमारे requirements है. Now after that I'm just go to the S3 storage, or inside the S3 storage I'm just create a one storage account, and I'm deploy a cluster in this storage. The storage account name is iccpinfo.tk. This is my storage account is available now, guys. I'm just click iccpinfotech.tk, or inside the iccpinfo.tk I'm just delete each and everything. तो एक स्टोरेज अकाउंट भी मैंने क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन सेव होंगी. Now this is my storage account. Then I'm go to the root 53. And inside the root 53 I'm just create one domain name, and this domain name is look like mycluster.com. So this is the domain name is mycluster.com. So now I'm just come to my file, and my bucket name is my iccp info.tk. This is my storage name, and my cluster name is mycluster.com. Got it? Now the same as the mycluster.com, I'm deploy a single node and one master. Now I'm just update, go to vi basrc file, and now inside I for insert, or I'm just insert is it name is my cluster, mycluster.com. I'm already deploy cluster and before first batch, so the same setup bana hua hai. I'm just edit as per the your requirement. So mycluster.com,
and my domain, my bucket name is iccpinfotech.tk escape colon wq, और either you can check a previous videos जिसके अंदर मैंने क्लस्टर बनाना आपको लोगों को बताया हुआ है, सोर्स बेसआरसी. Now update this file, or after that I'm just generate the key pair. And now I'm generate a key. After that, guys, I'm just create a cluster. So I'm already install a kubectl or everything in this machine. Already my K8s is installed in this machine. Already the kubectl is already installed. Already the bucket is already deployed. Route 53 is already deployed. I'm update the variables. Now I'm just create a cluster. The K8s create cluster. This is a cluster name. John AP South 1A node is one. I'm deploy one node. Is the size of node is T2 medium. One master node is available. Size is T2 medium. And now the AWS cloud. Control C. And now paste and now click. So guys, in a last class, and now I'm just validate this cluster. So I'm just before validate, I'm deploy this cluster. The K8s update cluster. Now the paste. Now enter. So guys, जब तक मेरा cluster बना is deploy is within a 10 minutes. So now it deploy in within a 10 minutes. I'm just explain what is the next topic. So now if you remember in a last class, I'm just create a pod. Now the today I'm just again create a pod. So create a pod. Then label and then replica. So these are the two things, but these all things we have create via YAML file. So guys, when you create a pod, you also create a pod with the code. And in this code, you use a YAML file. So how to create YAML file is simply I'm just go to the notepad. And when you create a YAML file, you can type a सबसे पहले if you can write a YAML file, you can create a simple pod. I'm type the API capital VERSION version colon and give the API version is a V1. Now the second option is kind colon the name is pod. That means you create a pod. So inside the kind you create a pod. So this is our coding. So how to create a pod? So I'm just write a code. So kind this is a pod, and after that you can type a metadata. Now enter meta data. So metadata. So metadata you can fill which types of information. Now you can fill inside the metadata name कॉलन नेम ऑफ द पॉड लाइक कि आप मेटा डेटा के अंदर है कि मतलब कि आप जो पॉड बनाना चाहते हो उसका क्या नाम रखना चाहते हो. सो लाइक आई एम गिव द नेम इज pod pod 1. After that I'm just set a label labels colon, and now set the labels is called like a name colon space label is look like ये जो pod आप किस चीज के लिए बना रहे हो. Like I'm just give the web server. I'm deploy a web server. तो मैंने एक टैगिंग दे दी है pod को. So this is the label of pod. This is the tagging of pod. Now the enter, and then I'm type the specification, and now the specification is called hyphen containers. कि specifications यानी कि मैं इसके अंदर क्या बनाना चाहता हूँ pod के अंदर. I'm inside the pod. I'm create a container with the name of the container is a hyphen name colon like con1, and it use the image colon like nginx nginx. So guys, this is a one pod. I'm just create a API version is v1, kind is a pod, metadata is a name hyphen pod1, labels and set this label, this is a tag
This is a tagging कि अगर मेरे को like if there's a multiple container is available, or like you created 200 container, 200 pod is running, and inside the 200 pod 50 pods is a web server. So how to find the web server pods? So now you can search a web server label. So if you can search a web server, it show the all pods कि जिस भी पर आपने लेबल सेट करा हुआ, लाइक कि मैंने पांच पॉड बनाया, डिप्लॉय 5 pods with the same configuration, and this all 5 pods is running a Nginx. So now I'm set up label Nginx. If I'm search Nginx, it show the all pods कि किस किस pod पर मेरा Nginx चल रहा है. So you can set a same label like a tag. Got it, guys? Now okay, I'm just create a one pod. Inside this pod one, I'm create a one container, and this container name is Nginx con1, or in this container we are using a images ngins Nginx. Now guys, it's simply I'm just come to here and now check if my pod is deployed, my cluster deploy or not. So I'm just validate cluster. Now enter. So now it's validate master node is validate, is DNS API server is validate field. So just within a 2 or 3 minutes is up to date the validation. So just wait for 1 minute. So guys, the use of the label, what is the use of label? I'm already explained the pod. Now the second is a label. Label is called like this is a Kubernetes cluster, or in this cluster you create a multiple pod. This is a multiple pod is available. Now in this pod, like there are the 3 pods only use a web server. So I'm set a label is web. I'm set a label is web, and I'm set is label is web. Suppose that this is the pod number is like 100. This is the pod number is like a 200, or it's the pod number is like a 300. Now you can set, if you can search a label, search label is equal to web. So now it show the like a pod 100, 200 and 300. That means the web is deployed in a 100 number pod, web is deployed in 200 number pod, and web is deployed in a 300 pod. बता रहा हूँ, it's not a command, search is not a command. I'm explain you कि the use of label. So label is look like a tag, or you can add a multiple labels in a single pot. Like the maybe the web plus SQL is working, and now here is working is an SQL, and now you can use this is a 400. Now if you can search label is equal to SQL. So now it show the 2 pods is 100 and 400. Got it? Why? Because the SQL working in a 2 pods. In 100, that means the web plus SQL is working, and second is a only SQL is working. Got it? The concept of the label, why we are using the label, guys? Yes, sir. ये pod है, इसके अंदर कंटेनर, सो लाइक अ वेब कंटेनर मैंने बनाया. सो pod के अंदर आप यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल कंटेनर, लाइक आइदर यू क्रिएट अ वन वेब कंटेनर, you can create a one SQL container. So now guys, if I'm just go back and now again I'm just validate cluster, now check it's up to date. So now the my bot server is ready to use. It comes in 2 condition, and kubeq get nodes that show the bot nodes are working. Now the clear. After that I'm just create a pod. So now I'm not create a pod via command, I'm create a pod via script, YAML script. So now I'm just type vim, and like my FIRST first pod file. Got it? So this is my file name, my first pod file, and dot YML. And now I for insert, and I'm just paste this script. So now guys, I'm said paste this script. The API version is v1. The kind is pod.
metadata, the name of pod, and it said the label is name is equal to web server, and specific we have created containers, and inside the container, get the container name is con1 and container image is nginx. Now the escape colon wq. Now guys, you can see how to create pods via file. So you can type a command, the kubectl create kubectl create -f, or give the file name my first pod file dot yaml, or after that I'm using the dry run dry run. So this command basically used to check your file. It's not create a pod, it's check your coding, आपकी coding सही है या नहीं है. So now enter, it give me the error. It get the line number 6. Got it? So line number 6, it give me the error. I'm just again edit the file and come to the line number 6. Is it this is a line number 6 is name. So is it a name, or either I'm write again file? Is it I'm write again file I for insert, and guys I'm just type a manually. So because is a sequence is followed by the I'm type a metadata, then click enter, then type a name. Name is pod name is equal to like pod pod1. Now the labels 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 colon नहीं यही स्पेलिंग है labels labe एक मिनट labels labels, and inside the labels it look like service service, और like मैं सर्विस का नेम देता हूँ web server. Got it? Now the specification, is it containers? Now the name colon con1. Now the image colon nginx. Now the escape colon wq. guys ये एक sequence में होना चाहिए, like a name to name label, and now this is a sequence. Now colon wq, I'm try again a dry run. So it give me the error is pod. So this is the error pod. So I'm just click on vim yaml, and pod pod ka only p is capital. pod pod. Now escape colon wq, and now again try the dry run. Now it's created, or अब मैं remove, and now I'm just click on this one. So now guys you can see the pod is created. Now you can see the kubectl get pod pod. So now you can see there the one pod is running, or if you can see the pod label, so kubectl get label pod as pods show show labels labels. So now it shows that the service is called the web server. Got it guys? It show the labels is service is equal to web server. That means कि if you can see like कि spot पे क्या चल रहा है, spot पे हमने क्या deploy कराया हुआ है, web services. Got it the point everyone? Is it clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Now अगर if से you can multi edit this, wait क्या कह रहे हो? भी इसी से चेक हो जाएगी मल्टी सेम कमांड. क्या कह रहे हो? मल्टीपल पोर्ट्स आएगा, 1 by 1 आएंगे यार, पहले बेसिक तो चलो, वो एक एक करके चलें या अभी बता दूं. Now guys I'm again edit, and now if you can change a pod, अब एक चीज ध्यान रखना, if I'm change the pod like a web server is working is a like a for insert is working is a
web hyphen SQL. Got it? It let's say I'm change the label, or either you change like a web server, and you can change like a service to colon SQL server. So choice is your कि you can add a multiple labels. आप multiple tagging कर सकते हो अपने pod को. Got it everyone? Now the escape colon WQ, and now कि अब अगर मैं create command चलाऊंगा, it give me the error, because if you can edit a container file, so मैंने edit करी है ना, container तो मेरा क्या already बना हुआ है. Now you can use a apply command. Which one command? Apply command. Got it guys? So apply commands क्यों यूज होती है? अगर आप कोई भी modifications करते हो existing pod की इन अ फाइल, YAML फाइल के अंदर, तो वो फाइल आपकी दोबारा अप्लाई होगी अप्लाई कमांड से, एंड क्रिएट कमांड से फर्स्ट टाइम. नाउ यू कैन चेक kubectl get pods label. Now it show the two pods. Service 2 is equal to SQL server and service hyphen web hyphen server. अब लाइक कि अगर आप किसी पॉड के लेबल का नेम चेंज करना चाहते हो, लाइक लेबल चेंज करना चाहते हो विदाउट एडिट YAML फाइल, तो आप वैसे भी कर सकते हो. आप विदाउट गो टू YAML फाइल आप अपना लेबल चेंज कर सकते हो. सो हाउ टू चेंज लेबल, और या फिर आपको डिलीट करना हो लेबल, तो सिंपल कमांड है kubectl get kubectl label label hyphen override hyphen override, give the pod and give the pod name pod 1. Got it? This is my name, and label name is like service 2. My label key value is a service name is 2 is equal to, I'm just get the name is ICCP info TCS tech. Now enter. So now guys, again you can check, so you can see the label is changed. Clear guys? Everyone got it? How to change label? Now if you can delete a label, so you can type a command kubectl label like pod and pod 1, and you can remove the value and use a minus key only. Wait, minus. And now you can check again kubectl get label, so you can see the only the one label is available. So if you can use a value, agar aap guys when you use a value like label like a key values, and now you can use a minus key with this, so that means is remove the label. If you can set a label, अगर आपको लेबल सेट करना है, so one way कि या तो you can add set a label via YAML file, or either you can set a label via command kubectl label pod 1, and now we have set a new label look like user is equal to Amit, and now check, so that means the service is web server and user Amit, that means the Amit user work in this web server. Got it? So label is look like a tagging कि आपके कंटेनर को कौन यूजर कर रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, डेवलपर डिपार्टमेंट में है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में है, द कंटेनर पे कौन सी सर्विस रन कर रही है, जो कैन सेट ईच एंड एवरीथिंग थ्रू अ लेबल.
Clear the concept of label, guys? Or either suppose you create one pod through a command. Now currently I'm just create a pod via YAML file, so you can easily edit the YAML file. But if there's no any YAML file is available of pod, yes or no? Like kubecubectl run pod pod2 hyphen image is equal to like nginx nginx. So now this pod is there's no any YAML file is available. So how to edit or how to set labels? Yes or no? So you can type kubecubectl get pod pod. So guys, there's the two pods is available. You can edit each and every pod. Now the which command? kubecubectl edit pod pod and pod name. Either you edit a pod 1 or either you edit a pod 2. Now I'm just click on pod 2. So kubectl kube. Now it's open all entire script of the YAML. आपको जो भी edit करनी है, I for insert and now I'm just check label. The label is a run is equal to pod 2 and name is pod 2. So now you can check कि अगर आपको अपना label change करना है, I'm just tap a pod 2 की जगह I'm just should like hello India engineer. Got it? So I'm edit the label. Now escape colon wq and now check kubectl get pods label. So now it's a hello India hyphen nginx. Or either you can edit the pod like you can change is run to like a name like a work escape colon wq work is equal to hello India nginx. If you can delete the pod, you can tap the command kubecubectl delete and pod pod and give the pod name. Got it? So the specific pod is deleted with this command, or if you can delete all pods, so kubectl delete pods space hyphen hyphen all. Now enter I'm just delete and both pod in a single command. तो अगर आपको एक सिंगल pod delete करना है, you can use a pod 1, or if you can create a multiple pods you can delete, you can type a command hyphen hyphen all. pod के अंदर ही कंटेनर बनता है, सेपरेट कंटेनर नहीं है. क्या चीज ऐसा होगा ही नहीं कंटेनर डिलीट ना हो. किस चीज की? एडिट करा ना kubectl get describe लाइक अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ वन बाय वन चलते हैं ना. अभी मैं आपको एक एक करके पॉड की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ. Guys, first point is clear. Pod labels. Everyone. Now I'm just create a replica. So what is replica? I'm just go to the replica. Replica means कि I'm just set this is my cluster, or in this cluster I'm set कि when you create any pod there are the 5 copies deploy in this pod. उस pod की कितनी copies हो? 5 copy हो. Like I'm create a pod is look like a pod 1. तो मैं चाहता हूं कि कभी भी pod बने तो उसकी कितनी कॉपी बने? 5. When कि if any 2 copies is goes down, अगर मेरी 2 डाउन होती है बट मैंने रेप्लिका के अंदर कितनी कॉपी सेट करी है? 5. So the Kubernetes cluster automatically create a 2 more pod. That means it's always active 5 pods. Now if your all pods goes down, आपके सारे pods got immediately किसी भी XYZ reason से, so within a second it deploy a new pod. Our total number of pod is 5. That means वो देखेगा अपना ग्रुप साइज की मेरे को टास्क दिया हुआ है कि मेरे को इतनी चीजें रखनी है, दैट्स इट. अगर वो चीजें डिलीट होती हैं तो मैं क्या करूंगा? ऑटोमेटिकली उनको इमीडिएटली क्रिएट कर दूंगा.
इससे क्या होगा कि हमारी जो सर्विसेज है वो डाउन नहीं होंगी। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर Yes, एवरीवन? sir. Yes, तो sir. नाउ कि अब अगर आपके पॉड्स के बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक YAML फाइल क्रिएट करनी है। इनसाइड द YAML सबसे पहले आपको एक रेप्लिकेशन करनी है क्रिएट। इनसाइड द रेप्लिकेशन यू क्रिएट अ पॉड, और इनसाइड द पॉड यू क्रिएट अ कंटेनर। गॉट इट? तो लाइक आई एम जस्ट की मेरे को सबसे पहले रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन की कितनी कॉपी बनानी है, लाइक 5। नाउ पॉड कितना क्रिएट करना है, लाइक पॉड 1। तो इस पॉड 1 की कितनी कॉपी बनेंगी, 5। एंड नाउ कंटेनर, इस पॉड के अंदर कंटेनर कौन सा बनना है, Nginx. So now the 5 replica, 5 pods, and in this pod which service is running, Nginx service is running. Got it the point guys? क्या चीज? आप Nginx की 5 बनेंगे, अगर आपने 2 पॉड बनाए तो सबकी 5-5 बने जाएंगी। पॉड की कॉपी बनेगी तो पॉड के अंदर जो भी होगा वो सब आ जाएगा। गॉट इट गाइस? तो पॉड मतलब लाइक मटर है ना, तो मटर को हम क्या बोलते हैं, पॉड। उसके अंदर अलग से छोटी छोटी मटर के दाने निकलते हैं, तो दिस लुक लाइक अ कंटेनर। तो पॉड हो गया पूरी मटर की जो मटर होती है ना, पूरी फली, उसको बोलते हैं पॉड, और उसके अंदर जो उसके दाने निकलते हैं कॉल्ड अ कंटेनर। गॉट इट गाइस एवरीवन? मीनिंग समझ गए? मटर तो सभी Yes, ने sir. देखी है। तो मटर इज कॉल्ड, मटर को क्या बोला जाता है, पॉड ही बोला जाता है। गॉट इट? और पॉड के अंदर क्या होते हैं, दाने अलग अलग सेपरेट होते हैं ना, कोई दाना छोटा होता है, कोई बड़ा भी होता है, अलग अलग से डिपेंड्स कि उसी तरीके से हम कंटेनर्स भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट द ऑल की आईपी एलोकेट होगा इन अ पॉट। तो हम मटर को एक सिंगल मटर काउंट करते हैं, दानों को अंदर काउंट नहीं करते। सो लाइक कि अगर मेरा एक मटर का एक दाना भी फेल हुआ, तो मतलब कि मेरी मटर खराब हुई, तो अंदर के दाने भी सारे खराब। सो लाइक माय पॉट इज क्रैश, तो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स भी क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। So now the how to configure the replica. So first I am create a replica via YAML file. So how to create a replica YAML file? Is it simple file guys? I'm just create a replicas YAML file. So just a minute guys, check a coding of YAML. Now guys, it's simply कि I'm already write a one file. I'm edit a same file, clear, and type the ls. This is a file is available like my pod file.yaml. So my pod file.yaml and my first pod file YAML. So like I'm just copy like a vim my first pod file.yaml, and now I4 insert. Now I'm just create the API version is a v1. Now the kind is a service. At this time create a replication, so I'm just give the name is REPLICATIO and application CONTROLLER controller. So I give the name is replication controller is a RC is a short name. Give the name is a metadata, the name of the replication. So at this time is ask the name of the replication, like I'm just give the name of the replication is called ICCP-RC. Got it? Now I'm set a labels. I'm set a label is like a service is my app. Got it? And now the service 2 is like a remove it. After that, I'm just set the specification, or inside the specification guys, I'm just remove it. Up inside the specifications, first of all, I'm create a replicas. Replicas colon, how many copies? I'm create a 5 copies. Got it? The templates, inside the templates I'm give the metadata. Data of data is a metadata. Colon enter. And what is the metadata? So I'm just put the name.
name of the pod. This is the name of the pod, like a pod pod 1, like a ICCP pod pod 1. Now the label of this pod, now the label of this pod is like type is equal to my app. तो यहाँ पर मेरा क्या है, माई ऐप मैंने लेबल सेट कर दिया है, और आइदर माई ऐप एसक्यूएल और व्हाटएवर जो भी आप सेट करना चाहते हो लेबल, यू कैन सेट अ लेबल. नाउ आफ्टर दैट I'm just metadata service, and now I'm just set a one or specification. तो गाइस देखना कि एक बड़े स्पेसिफिकेशन के अंदर हम मल्टीपल सर्विस ऐड कर रहे हैं. तो मैंने एक रेप्लिकेशन सर्विस ऐड करी है, ओके, और मेटा डेटा है, तो मेटा डेटा के अंदर मैं सेम इसी सीक्वेंस में ही रखूंगा, स्पेसिफिकेशन कॉलन इंटर, एंड नाउ द कंटेनर. अब मैं कंटेनर भी बना रहा हूं, तो पॉड का नाम दे दिया, पॉड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कंटेनर बना रहा हूं, CONTAINERS, कंटेनर्स colon, and like a hyphen name, name, got it, hyphen name colon is NGINX, Nginx, hyphen con1 and IMAGE, image colon NGINX, Nginx. Now so like I'm just come to here, Nginx name IMAG image colon NGINX. Now I'm just come to hyphen name name colon web hyphen conto. सेकंड कंटेनर भी मैं इसी के अंदर बना रहा हूं, गॉट इट, लाइक इमेज colon look like ICCP info TCS tech slash omega web. Got it guys, this is a multi containers. So this is के containers के अंदर ही मैं एक बना रहा हूँ Nginx का container in this pod. Now I'm create a second container with the name of web-con2. The name is ICCP infotech slash omega web, and this is my repository. ये मेरी docker repository के अंदर ये image पड़ी हुई है. Everyone got it the point, guys? Yes, sir. Yes. So somebody asked me, sir, how to create a multi container. Now I'm just type escape colon WQ, and now the type of command is dry run. Now its dry run is working, and now YAML. So if you can see the application, you can type the command kubecubectl get rc. तो guys कितने हैं यहाँ पर, 5 pods. Is it clear? Now the kubectl get pod. Now the 1 2 3 4 5 pods is deploy. The 2 is creating and 3 is take error, maybe some error. Okay, so error आ रहा है मेरा, so I think so omega web वाले में error आएगा. So I'm just remove it. I'm again edit my file. So I'm just click vi and I'm remove it this pod. I for insert. बाद में बना लेंगे हम. Now escape colon WQ. Now which one command says apply? So get create or apply command.
apply right now. So now I'm just apply the, and now I'm tag the kubectl get RC. It show the 5 container is available, and sorry, 5 pod is available. Kubectl get PO. Now is the container is available. So maybe guys some error in regarding image. Got it? Or either I'm just again edit the file. Change nginx to imag image ही आएगा. Like ICCP info TCS tech slash Omeka web. And now I'm just try one more hyphen name is equal to con2 is it image image colon ubuntu ubuntu escape colon wq. So now it's apply command is working, and now kubectl get RC. Now guys, you can see that this time the 5 pod is running. Now you also just scale up and scale down. This pod you can also update a scale up and scale down the automatically. So now the how to scale up and how to scale down this replication is simple command like KUBE CTL. अगर आप विदाउट किसके करना चाहते हो कोडिंग के YAML के तो kubectl SCAL is scale RC RC मतलब replication controller hyphen hyphen replicas is equal to 10. Got it? Space replica service name ICCP hyphen RC. Got it? This is my name of the service. Now enter. Now check. अब कितनी हो गई 10 हो गई. If you can check KUBE cube CTL get pod, that's deployed 10 pods. Clear everyone? Now if you can change kubectl get RC2, you can move in 2. Now kubectl get RC the 2 pods, and now kubectl get pods, only the 2 pods is running. क्या तो फाइल के अंदर नहीं करेगा, फाइल के थ्रू नहीं कर रहा, ये स्केलिंग है. लाइक कैट माई फाइल तो चेक, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं फिर हम फाइल के अंदर, क्योंकि फाइल तो हमें अप्लाई करनी होती है ना, तो इसलिए फाइल के अंदर नहीं कर रहे, डायरेक्ट कमांड से अब हम कर रहे हैं. तो चॉइस इज जो कि आइदर यू कैन जस्ट एडिट वाया कमांड्स और आइदर यू कैन एडिट वाया दिस. क्लियर गाइस? लाइक क्लियर? You can type like I'm just create again kubectl is a replication copy. Suppose I'm create 4, and now I'm just kubectl KUBE kubectl I'm just create hyphen F
and like my I what is the file name is vim. This is my file name now, cat, sorry, vim. I'm just added this file and now I'm just change the application name, like ICCP info TCS tech hyphen RC. Got it? And now inside the ICCP pod 1, I'm just change the name the ICCP pod 2 and give the replication copies is look like a 4. Now escape colon W1, I'm just remove it. I4 insert. तो गाइज यही सारी चीजें आप इधर YAML के थ्रू बनाइए, इधर आप किसी के थ्रू में escape colon WQ and like I'm just type kubectl apply hyphen F my first port and now kubectl get RC. So now you can see that 2 application file is deployed. Clear guys? So how to scale up, how to scale down, and how to create a multi application. Now the next point is like kubectl get all. These are the important command. So deploy the how many services is deployed. Only the cluster IP service is available. Also you create a node port service. Last class में बताया था. How many replicas? These are the replicas. Like कितनी resources आपकी बनी हुई हैं. And how many pods are deployed? So like these are the pods. The ICCP infotech. There the 4 pods is running on this, and now the 4 pods is running on this. If you can edit any service like a clear, and now kubectl get RC, like I'm just created 2 copies of this, and now I'm just created 2 copy of ICCP info TCS tech hyphen RC. Now kubectl get all. Let's create two copies of the both application. Clear guys? Is it clear guys? Yes, sir. So this is options. Now I'm just edit one more thing is like kubectl replace hyphen F ICCP info TCS tech hyphen RC. Okay, does not exist. ICCP hyphen RC. kubectl replace hyphen F. kubectl replace hyphen F and my first YAML. So I'm just check it guys all. So replace के अंदर 4 आ गए. Replace command का वर्क नहीं हो रहा. Nothing guys. So guys, this is a label, pot, and replica. Any question related to these 3 points? Any question guys? No, sir.
Now guys, the next point is look like KUBE cube, KUBE cube, CTL get POD pod. So now that at this time these pods are running on, how to delete replica, if you can delete a replica. So how to delete pods and labels. Now the how to delete replica is a KUBE cube CTL delete RC and give the replica name. So what is the replica name is RC and replica this. So this is a command, the kubectl delete RC hyphen ICCP RC. So this is a delete replication like kubectl get RC. Now the only the one replication is available, and like a kubectl get pod, you can see the two pods are terminate automatically because this is the first application pod is available. Now the clear kubectl get pods. Now the 4 pod is available right now, and now the wait one more command I am using. Kubectl get delete RC or either a POD pod and give the pod name. Pod not found, guys. Not found. Like the command is you can also delete a pod with inside the replica. आप replica से भी pod को delete करना चाहते हैं, so वो भी आप कर सकते हो. So now this is a part of scaling. This automatically scaling हो रही है ना. रेप्लिका यही तो है, जब हम क्लस्टर बनाए तो स्केलिंग ऑलरेडी है ना सर्वर्स के बीच में. अब वो सर्वर पे मास्टर नोड वर्कर नोड पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर रहा है. हाँ तो स्केलिंग है ना आरसी, क्या स्केल है ना, रेप्लिकेशन स्केल आपने पहले ही सेट कर दिया ना, कितने चाहिए स्केलिंग सेट कर दी ना आपने. अब आप कोई भी डिलीट करेंगे तो उतने बना देगा. स्केलिंग के अंदर भी जब हम बनाते हैं ऑटो स्केलिंग, पर्टिकुलर पॉड पे ही तो स्केलिंग है. तो मैंने पॉड की जब स्केलिंग बनाई, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेट करा ना, लाइक अगर हम जस्ट गो टू माई VIM माई फाइल. तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉड रेप्लिकेशन ये स्केलिंग ही तो सेट करा रेप्लिकास, यानी कि इतनी कॉपी मिनिमम होनी चाहिए. गॉट इट. तो मैंने एक सेट कर दिया कि इतनी तो रनिंग है. अब आपकी एक स्केलिंग आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली पॉड्स बने लोड इंक्रीज होने पे, तो उस हिसाब से सेट होगा. ठीक है ना, वो ऐसे नहीं होगा, वो लोड आने पे ही पता लगेगा लोड कैसे इंक्रीज करेंगे. Now also this is a part or like is it clear everyone? How to create multi containers, how to create service, Yes, sir. how to set label. Now guys, in a tomorrow I am explain you the how to set port via YAML file. So node port के through तो हमने करा ही था, command के through.
आप YAML के थ्रू भी पोर्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो मैंने देखिए पोर्ट तो बनाए थे, लेकिन पोर्ट्स के अंदर कोई पॉड नहीं बनाए थे। तो पॉड नहीं बनाए थे यानी कि मैंने कोई सर्विस ही ऐड ऑन नहीं करी, और सर्विस ऐड ऑन नहीं करी तो मेरी वो एक्सेस ही नहीं हो पाएगी। यस और नो? सो पॉड की सर्विस को अगर मेरे को वैन में एक्सेस करना है तो मुझे नोड पोर्ट सर्विस तो बनानी पड़ेगी ना। तो कंटिन्यू अभी करें या कल? कल करेंगे सर। एवरीवन? जैसे कल करें। No problem. We continue in tomorrow. So चलिए guys, thank you for today's session. सर जो प्रीवियस Bye के bye. 2 लेक्चर थे वो अपलोड कर दीजिए प्लीज। I think so uploaded है यार सारे लेक्चर। लास्ट वीकेंड के लेक्चर्स अपलोड नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो अपलोड है। सर मैंने चेक किए थे, मुझे मिले नहीं। नहीं अपलोड है शायद। कुबरनेट्स का अपलोड है यार, देखना दोबारा नहीं होंगे तो मैं भी देख लूंगा। सर वो प्रीवियस Now ईयर the के हैं सर। country.